Willkommen in der Vorlesung vom 2. April, AKIB, zweites Semester. Wir machen heute weiter mit den Beispielen des Deep Learnings by Hand sozusagen. Also das ist jetzt Beispiel Nummer 3. Wir haben ein 3-Layer-Perzeptron Forward Pass mit 3 Layers, also erstes 3, 4 und 2 Neuronen jeweils. Das heißt, wir haben einen sogenannten Hidden Layer, Hidden oder verstecktes Layer mit 4 Neuronen in der Mitte. Die Konfiguration ist wie folgt. Wir haben einen Input-Vektor, was reingeht in x1, x2, x3. Okay, also das ist unser Input-Vektor wie gehabt. Dann haben wir einen Hidden Layer mit 4 Neuronen. Nennen wir jetzt erstmal H. Und dann haben wir einen Output Layer mit 2 Neuronen. Und hier messen wir y1 mit Hood, y2 mit Hood, also ein Vektor mit 2 Elementen. Okay. Die Konfiguration ist auch wieder fully connected. Alles mit allem. Sorry. Okay, und jede von diesen Verbindungen ist ein Gewicht. Okay, wir haben den Input-Vektor wie gehabt. 2, 1, 3. Okay, das ist ein Vektor x. Das ist x1. Das ist ein bisschen Wiederholung von letztem Mal, damit wir warm werden. x3. Okay, und hat Dimensionen 1 mal 3. Dann haben wir unsere erste Gewichtmatrix. Okay. Und hier ist es mal unser Gewicht Matrix B1 muss Dimensionen haben 3 mal 4.
Warum 3 mal 4? Weil wir haben 3, lass mich eine andere Farbe auswählen, hier haben wir 3, okay, 3 Dimensionen als Input und 4 Dimensionen als Output. Das sind da die Dimensionen von H. Okay? Also das ist jetzt die Dimension von dem hier und die Dimension von dem hier. Das ist halt 3 mal 4. Und dann haben wir einen Vektor mit den Bias 1 mal 4. Der Bias ist immer 1, ist eine Säule, eine Spalte bzw. 4 Zeilen, weil muss halt die gleiche haben wie H. Okay, also das nennen wir W1H. Das liest man W von Weight Matrix 1 auf H. Okay. Dieses W1H beschreibt diese Weights, okay, die Verbindungen zwischen den Neuronen. Und die gilt erstmal zu initialisieren. Das ist jetzt unsere Initialisierung. So, das ist jetzt nichts Neues. Okay, wir machen das gleiche wie letzte Woche, nur mit einem Layer mehr. Okay, so der Output wird, wenn wir die Dinge multiplizieren, der Output wird ganz klar 1 mal 4 haben. Okay. Das ist jetzt, wenn wir den Vektor x mal den Matrix Omega machen, 1h, dann haben wir als Dimensionen 1 mal 3, 3 mal 4 und somit entsteht ein Vektor 1 mal 4. Okay. Natürlich plus b, aber b hat die Dimension 1 mal 4. Das ist schon mal ganz gut. Am Rande. So, und dann machen wir die Rechnung, so wie wir gewohnt sind. 2 mal 1 plus 1 mal minus 1 plus 3 mal 1 plus minus 5 und das ist gleich minus 1. Dann 1 mal 1 plus 1 mal 1 plus 3 mal 0 plus 0. Das ergibt 3. Dann, das ist falsch, das ist 2 mal 1. Dann 2 mal 0 plus 1 mal 1 plus 3 mal 1 plus 1 gleich 5. Und 2 mal 1 plus 1 mal 0 plus 3 mal 1 plus minus 2, das ergibt 3. Okay? Das ist die Rechnung, so wie wir letzte Woche gemacht haben. Wir dann setzen Relu ein
Rectifier, Linear Unit, alles was negativ ist, wird nur genullt, alles andere bleibt gleich, also 0, 3, 5, 3. Okay, und das ist jetzt der Output von H. Okay. Hat Dimensionen, wie gesagt, 1 mal 4. Und dann brauchen wir eine Matrix von Weights. Brauchen wir eine Matrix, die folgendermaßen aussieht. Das ist jetzt die Matrix Omega H auf 2. Okay, das ist jetzt die Matrix von Omega von H auf 2. Und das muss Dimensionen haben 4 mal 2, weil der Input ist 4 und der Output muss 2 sein, weil wir bei y 2 Dimensionen haben. Das mache ich nicht so. So, das ist besser. Okay, und die Weights geben wir ein. Also das ist 4 mal 2, wie gesagt. 1, 1, minus 1. Natürlich fällt mir die Gewichte. Also die Weight Matrix ist 4 mal 2, aber ich brauche die Gewichte. Das ist jetzt diese Matrix. Okay. Und die Werte hier sind 1, 1, minus 1, 0, dann 0, 0, 1, minus 1 und dann die Biases B2, die müssen eine 1 mal 2 haben. Die nehmen wir 0 und 1. Okay? So, das waren jetzt die ersten Multiplikationen. Wenn wir jetzt die zweiten nehmen, äh, 0 mal 1 plus 3 mal 1 plus 5 mal minus 1 plus 3 mal 0 plus 0. Das ergibt minus 2. Und 0 mal 0 plus 3 mal 0 plus
5 mal 1 plus 3 mal minus 1 plus 1 ist gleich 3. Okay. Das wäre dann die Kiste hier. Und dann erzeugen wir den Vektor, den wir suchen hier, minus 2 mal 3. Okay. Wir setzen wieder Relu ein. Rectifier Linear Unit. Und da wo minus 2 steht, kommt ein 0, wo positiv 3, dann bleibt gleich. Okay? Und das ist unser Vektor y mit Root. So, wir haben den Forward Pass mit einem Hidden Layer erfolgreich umgesetzt. Gibt es Fragen? Alles gut oder nicht gut oder sollte ich was wiederholen? Gut. Ja, dann lasst euch kurz einen Moment, um das zu schreiben, weil jetzt machen wir den letzten Beispiel mit dem Feed-Forward und Backpropagation. Das wird ja ein bisschen anspruchsvoller. Okay? Wenn es Fragen gibt, gerne, macht euer Mikrofon auf. Ja, bitte. Ja, immer mit der Ruhe. Ja, klar. Aber das machen wir noch nicht. Okay, wir haben noch nicht eine Klassifikation gemacht, wie du sagst. Von daher macht mir halt den Stahl nicht verrückt. Okay. Solche Fragen, die halt versuchen, halt 3 Schritte auf einmal zu gehen, bitte gerne, okay, also super gerne, aber bitte dann bilateral. Kommst auf mich zu oder per E-Mail oder so oder in dem YouTube-Kanal. Aber stell dir vor, ich muss halt jetzt die ganzen Leute mitnehmen auf der Reise, okay? Deshalb gehe ich mit Baby Steps voran. Bitte um Verständnis, okay? Also manche Leute hätten es gerne super schnell. Ich denke, das ist der richtige Weg oder das richtige Tempo, um die Konzepte zu verinnerlichen, zu inhalieren, sagen wir mal. Okay, wir wollen unser Deep Learning Joint genießen, wenn du verstehst, was ich meine. Okay? Gerne. Gibt keinen Unterschied. Es gibt nur einen Layer dazu. Es gibt nichts Neues. Es gibt nur einen Layer dazu. Den neuen Schritt kommt jetzt. Ich wollte nur einfach ein bisschen ein Reminder machen, nicht das Neue gleich sofort machen. Das ist jetzt nichts Neues. Wir machen jetzt Relu in beiden.
Jetzt ändern wir den letzten Layer, werden wir jetzt ändern, okay? Und das ist tatsächlich was Neues. Es gibt auch eine Entscheidungsfunktion. Es ist nicht mehr eine Aktivierungsfunktion, sondern eine Entscheidungsfunktion. Die nennen wir Softmax. Okay. Es heißt entscheiden, weil es ist auf dem letzten Layer angewendet. Eine Softmax-Funktion agiert, wenn sie umgesetzt wird auf einem Vektor x folgendermaßen. Also stellt euch vor, x hat die Form von 2, 1 und 3. Die Softmax-Funktion von x ist gleich zwei, und jetzt aufpassen, okay, 2 geteilt durch die Summe aller Elementen. Eins geteilt durch die Summe aller Elementen und 3 geteilt die Summe aller Elementen. Das führt dazu, dass die Summe der Elementen von dem Vektor auf einmal alle, wenn sie addiert werden, ergeben 1. Okay? Nach der Umsetzung von Softmax die Summe der Vektorelementen ergibt 1. Und das ist so viel zu sagen, wir kriegen eine Wahrscheinlichkeitsdistribution. Okay, also interpretiert, erste Element x1 hat eine Wahrscheinlichkeit von 0,33 einzutreffen. x2 von 0,6 und x3 von 0,5. Okay, so x3 wäre wahrscheinlicher, wenn ihr wollt. Okay, so das ist jetzt die Softmax-Funktion, die Funktion, die wir in diesen ersten anfänglichen Schritten von Deep Learning by Hand, natürlich gibt es vieles mehr dahinter, aber bitte um Verständnis nochmal, ich erkläre, was ich erkläre und nicht, was ich nicht erkläre. Okay? Ist verständlich, wie ich das gemacht habe? Wir nehmen das Element 2, packen wir den hier
und dann die Summe der Elementen wird hier runtergemacht und so weiter. Okay? Man kann es auch anders erklären mit mehr Mathe, aber das ist der einfachste Weg. So. Wenn das verständlich ist und ich höre nichts dagegen, richtig, passt, dann machen wir den Beispiel, der hier alles zusammenfasst. Beispiel Nummer 4. Jetzt müsst ihr wirklich aufpassen. Okay, das ist ein Perzeptron mit 2 Hidden Layers. Sorry, I'm talking German the whole time. Oh fuck. Excuse me. Please, you need to tell me that I need to speak English. Sorry, I switched to English. With feed forward, and back propagation. Okay, also we have 4 layers all in all. We have a structure that is 3 by 4 by 2 by 3. Okay, so this becomes increasingly complicated. So let's draw it. So we have 3 as input, x1, x2, x3. So this is our input vector. Then we have 4 in our first hidden layer, h1. Then we have 2 in our second hidden layer, and then we have again 3 in our fourth layer, giving an output vector of 3 elements. But now we are not only going to make a feed forward, we are going to make a feed forward and the back propagation. So of course this has all the weights here. Because the lecture is in English officially, and there are people that don't speak German. And I'm sorry, I should have known. So the lecture is in English officially. So, tut mir leid. You can ask questions in German if you want to, but the official language of the lecture is English. So, we start like before, okay? So we have our vector 2, 1, and 3. Then we have our weight matrix, which is going to be just similarly like before. It has several elements. It needs to be 3 by 4. The weight matrix this is just like before, okay?
I need to write the whole data. So the bias B1, W1 H1. This is 1 1 0 0 0 1 1 1 and 1 0 1 minus 2. Okay, and then we need another weight matrix below that. That should be somewhere here. Yeah, make sure I leave enough space. It's important that you see how I do it, because later in the exam this is what you're going to get. Okay, so you need to basically do what I am going to do now in a way that I understand that you understand it. So we have this matrix that needs to be, the weight matrix needs to be 4 by 2. So we have our weight H1 to H2, and this is 1 minus 1 1 0. The second bias vector is 0, and then 0 1 minus 1 1 and 3. And then and this is because we go from 4 to 2. Okay, so that's why 4 to 2. This is important that you always keep track of that. And the last one, we go from 2 to 3, so we are going to need 2 by 3. Okay, and we also do that, no problem. 2 by 3. We leave some space in the middle, you will see later on why. And then we go and we make a 2 by 3 matrix. So no problem. And the weights need to be included, of course, so in the end we have a 3 by 3. So this is going to be the weight matrix between H2 and the output layer. And this is going to be 2 0 0 2 1 1, and then minus 1 5 and 1. This is the B3 bias. Okay, so this is what I am going to give you potentially in the exam as input. Okay, this marked in let's say black ink is what you get as input. The rest you must do. Okay, so let's do first the feed forward pass. Feed forward pass. Okay, the first feed forward pass is between X and so it's this step between X and H1. Okay, so how do we do it?
just like we have done before. We multiply 2 times 1, 1 times minus 1, 2, so this is x and h1. 2 times 1 plus 1 times minus 1 plus 3 times 1 plus minus 5. So this is 2 minus 1 is 1 plus 3 is 4 minus 5 is minus 1. So what we put here in our first feed forward, I am going to use another color. Let's say I use this red. Okay, so in this red color I need to input there minus 1. Okay, so this is this minus 1. Okay, questions? Can you follow? It's exactly the same as we have done before. You cool? Yes? No? Yes? Good. But let's continue with the second. 2 times 1 plus 1 times 1 plus 3 times 0 plus 0 equal 3. Good. Then we go and we put there 3. Okay. Now 2 times 0 plus 1 times 1 plus 3 times 1 plus 1 equal 5. Good. Then we put there 5. And the last one, two times 1 plus 1 times 0 plus 3 times 1 plus minus 2 equal 3. So we put there at 3. Okay? Yes? No? Maybe, so let me know. Okay? So whatever, if you are having troubles, let me know. Okay? So then we apply ReLU. Zero, 3, 5, and 3. Okay, so this step should be safe. It's the same as we did before. Any questions?
I let you copy it. This step is marked here with this step is this first feed forward pass. Okay. So let's do the next feed forward pass. So from this is this feed forward pass. Let's do now the one from H1 to H2. Okay, so let's put it here in green. Okay, so how do we do it? Exactly the same. From H1 to H2. We have our vector 0, 3, 5, 3 multiplied by the weight matrix H1, H2. So we have 0 times 1 plus 3 times minus 1 plus 5 times 1 plus 3 times 0 plus 0. I repeat, here 0 times 1 plus 3 times minus 1 plus 5 times 1 plus 3 times 0 plus 0. Okay? So if you do this simple math, you take and get a 2. Okay? So we go and we say, good. We are going to take a new result here. It's going to have only 2 elements, of course. The first element is 2. So for this lecture today, it's very important that you look at the video later, okay? Because in the video you will see how everything is happening, not only the PDF but also the video. So it's dynamic. So with the next one is the same. We take 0 times 0, 3 times 1, 5 times minus 1, 3 times 1 plus 3. Okay? So 0 times 0 plus 3 times 1 plus 5 times minus 1 plus 3 times 1 plus 3. And this equals 6 minus 5 is 1 plus 3 equals 4. Good, then we go to our thing and then we say, okay, this is 4. We apply again ReLU. And what we get is exactly the same because both are positive numbers. Okay? We are doing here the feed forward marked in green. Any questions? Exactly the same as we have done, okay? We have been training all the time for this. So nothing new under the sun. So the last one is this step. We take now the
rosa, let's say here, bam, okay. Now we have our feed forward pass from H2 to layer 3, and this is going to be marked in this color. So what we do is simply 2 times 2 plus 4 times 0 plus minus 1. Okay. So 2 times 2 plus 4 times 0 plus minus 1. This delivers 3, okay, which shall be our number here. Three. Then goes again, and 2 times 0 plus 4 times 2 plus minus 5 equals 3 again. Okay. And then 2 times 1 plus 4 times 1 plus 1 equals 6, 7. Okay. So, and this is the last layer. This is the last layer, and that's because it's the last layer. We don't apply ReLU, okay? So here we apply a decision layer, a softmax. Okay. So a softmax is a decision layer. Decision layer. So we apply softmax to the vector 3, 3, 7, which delivers 3 times divided by 3 plus 3 plus 7, 3 divided by 3 plus 3 plus 7, and 7 divided by 3 plus 3 plus 7. This is 13, okay, so 3 divided by 13, 3 divided by 13, 7 divided by 13, which delivers the number 0.23, 0.23, 0.54. Okay. Oh, I have forgotten to say that our expected value y is 0, 1, 0, and to that expected value we need to adjust the weights. I forgot it. So after applying softmax, we get the vector like this: 0.23, 0.23, and 0.54.
And if we add up these numbers, 0.23 plus 0.23, they always give you 1. Okay? That's why we can say that the elements of the vector have a probability distribution. So this is our vector y with a hat, our expectation vector. And now we simply subtract it to our result, what we want as a result, 0, 0, 1. Oh, 0, 1, 0, sorry. So this is our results, what we are looking for. So our error, I will paint the error in this color. Our error vector is simply the subtraction element-wise, 0.23 minus 0.77 and 0.54. So this is our error after the layer. Okay? We call it error 3. So, are you cool so far with all the steps? Because we are done with the first feed forward loop. Okay? Good. Now, to start the back propagation, which is the second step, or the third step if you want, back propagation. There are certain steps that you need to take into consideration. The first one is transpose the error vector. As a new bias. Okay, so what we do is the step 3a. Okay, what we do here is we take our error vector, this one, 0.23, 0.77 minus 0.54, and then we transpose it. So we put it in horizontal format. Okay. So this is our new error vector, new bias, sorry, is 0.23 minus 0.77, 0.54. Okay. This is the step we do here is step 3.a from below, and this is our new bias. Okay. Is that okay with this step? So, and now we do two things.
we make step number 3.b. We do the dot product of the transposed error and the output of the previous layer. So it gets tricky, okay? So the step here is like this. Here. The step here is like this. Please stay with me, okay? Do not write. Leave you some time to copy later on. Here we do this. In order to calculate the new weight matrix, okay, here we do the step 3.b, okay, and this is the new weight matrix WH23. We do like this. We make the dot product. So it's just multiply element wise. So 2 times 0.23. So this is 0.46. Okay. Or 2 times 0.77 in minus. So minus 154. Or 2 times 0.54. 1.08. Okay, so this dot product, I mark you here. I do it here below for you again, so that you have it. Okay, so the weight matrix H2 to 3 in star is the dot product of 2 times 0.23, which goes 0.46, 2 times minus 0.77, minus 1.54, or 2 times 0.54, which goes 1.08. This is element wise dot product. Okay. For the other one is exactly the same. I multiply by 4. Okay, so this is 0.92 minus 308 and 2.16. Okay, I just multiply by 4. And this is the new weight matrix. And then the other thing that I do is I calculate the new error. So the step Z, 3Z, is multiply. We multiply, not dot, but we multiply the transposed error with the weight matrix of the current layer. Okay. So, and in order to do that,
I'm going to take a new color, let's say green here, and I say, okay, I multiply the transposed error here with the weight matrix of the current layer. And this gives me a new error which we need for the previous layer again. Okay, so the new error has two elements. Okay, this step is the one 3.c, and what we do here is we multiply minus 0.23 times 2 plus 0, wait, let me write it a little bit smaller so that I have enough space. So minus 0.23 times 0 plus minus 0.77 plus times, sorry, this is times 2, times 0 plus 0.54 times minus 1, and this gives the value of 1. Is correct. No, this is not correct. Sorry. What I need to do is this. Wait. I need to multiply 0.23 times 2 minus 0.77 times 0, 0.54 times 1. Okay. So 0.23 times 2 plus minus 0.77 times 0 plus 0.54 times 1, and this delivers 1. And 0.23 times 0 plus minus 0.77 times 2 plus 0.54 times 1, and that gives minus 1. And this is the error 2. Okay. So it's a little bit tricky the first time, but once you get used to it, it's kind of fun, okay? Because here you're doing a full deep learning architecture, basically. Of course, with dummy data, but it's still full deep learning. So here we perform the same again. We take the error and put it translated into 1 minus 1. We are going to do the calculation of the new error straight away. So here we're going to have a vector of 4 elements. Okay. And I multiply 1 times 1 plus minus 1 times 0. So this is going to be 1 time 1, 1 time minus 1, so this 1 time minus 1 plus minus 1 times 1. This is minus 2. Then 1 times 1 plus minus 1 times minus 1, this equals plus 2.
and then 1 times 0 plus minus 1 times 1. This equals minus 1. Okay, and this will be error number 1. And then we also perform the new dot product here. So as I said before, this was B2 star, and this is going to be WH1 H2 star, the new weight matrix. So we take it like this, and then we perform the dot product. 0 times 1 is 0, 0 times minus 1 is 0, 3 times 1 is 3, minus 3, 5 minus 5, 3 minus 3. Okay, these are the new weights of our product. Okay, and then we simply go ahead and okay, I need here some more space, so let me move this a little bit higher up. Not doing nothing new, so just moving it. So here I move again the error up. Copy the vector, transposed. This is 1 minus 2, 2 minus 1. And then I go ahead and do again the dot product. So as you see, doing deep learning is nothing but very effective matrix calculations. Okay, so that's why you need GPUs, which is basically the same chip that the PlayStation uses. So we now do the dot product again. 2 minus 4, 4 minus 2, 1 minus 2, 2 minus 1, and 3 minus 6, 6 minus 3. So this is the weight matrix, the new weight matrix of 1 H1 star, and this is the new bias vector. Okay. Any questions? We have performed a full feed forward and back propagation algorithm of a perceptron with two hidden layers. Yeah. Ja. Kommt jetzt ja. Also der Dot Product ist, ich multipliziere diese Zahl mit dieser Zahl und kommt das raus. Eine einzelne Zahl. Und dann diese Zahl mit dieser Zahl
und dann kommt diese Zahl. Das ist, was Dot Product bedeutet. Skalarprodukt ist was anderes. Ja, sind unterschiedliche Sachen. Pass auf, ich male es dir, okay? Ganz kurz. Wenn du den Scalar Product von zwei Vektoren machst, stell dir vor, du hast hier einen Vektor und da ist hier ein Vektor, okay? Okay? Der Skalarprodukt zwischen den zwei Vektoren ist gleich Modul von V1, Modul von V2 mal das Cosinus von dem Lambda. Auf gut Deutsch, du projizierst ein Vektor in dem anderen und du kriegst diesen Abstand. Okay? Also wie du sagst, eine Zahl. Okay? Wenn du den Dot Product machst, das ist Scalar Product. Der Dot Product dann hast du V1, sagen wir mal x1, y1, okay? Und V2, x2, y2, okay? Und dann hast du V1 mal V2, gibt es unterschiedliche Nomenklaturen, aber das ist dann egal, okay? Dann kriegst du folgendes. x1, x2 mal x2, y1, y2. Okay? Also du kriegst einen neuen Vektor, der hier, weiß nicht wo, okay? Du multiplizierst die einzelnen Komponenten in Paaren. Ja, also in dem Fall, also folge bitte dieses Bild, deshalb mache ich ja das auch mit Bild. 2 multipliziert alles und dann hast du eine Reihe, 4 multipliziert alles und dann hast du die zweite Reihe. Okay? Hier das 0 multipliziert alles, hast du alles 0, 3 multipliziert alles, hast du und so weiter. Okay? Warum es so ist ein bisschen trickier. Wahrscheinlich seht ihr das in dem Deep Learning Modul. Okay? Es geht um die Feature Extraction hier. Jetzt machen wir eine Introduction sozusagen. Gut, also wir haben jetzt den Feed-Forward und Backpropagation-Pass gemacht. Habt ihr Fragen noch dazu? Das ist auf jeden Fall prüfungsrelevant, okay? Wurde gefragt in den letzten Semester und in dem vorletzten Semester auch. Müsst ihr irgendwo verinnerlichen. So, warum machen wir das? Weil wir haben jetzt einen Feed-Forward-Pass und einen Backpropagation-Pass. Aber wir sind noch nicht bei einer Lösung, okay? Gut, kein Problem. Wir nehmen jetzt warte mal, das war jetzt die Frage von dem Kollegen. Wir nehmen jetzt die neue Gewichte, die wir hatten. Sagen wir mal 2, 1 und 3 bleibt unverändert. Okay? Die neue Gewichte, die wir jetzt gekriegt haben, sehen folgendermaßen aus.
Das ist Omega 1 Stern H1 und B1 Stern. Okay? Und diese neuen Gewichte werden genommen zum Aktualisieren der Matrix. Ich kopiere einfach die Zahlen von oben. Und 4, 2, 6, 2, 2 minus 1, 3 minus 1. Okay, also das sind die Zahlen jetzt, die wir hier gekriegt haben, oben. Okay. Nur gedreht, sodass sie auch von der Dimension her passen. Machen wir nochmal einen Feed Forward. Das ergibt jetzt 15 minus 30, 30, 11. Wenn wir Relu anwenden, ergibt sich dann 15, 0, 30, 11. Dann nehmen wir die Gewichte von W, H1, H2 Stern. Okay. Und also die haben wir oben. 3, 1 und dann 0, minus 3, minus 5, minus 3, minus 1. Wenn wir nochmal, das war jetzt B sub 2 Stern, das ist jetzt 184 und minus 184. Machen wir Relu wieder und dann ergibt sich 184, 0. Und das gleiche wieder mit dem Dings same, sorry, I switched again to German, I'm sorry. So the same again for our friends here in the last layer. We go and copy our W star H2 to 3. And this was 0.46, 0.92, and 0.23 was the weight, I think, minus 140.54, minus 308, minus 0.77, 108 to 16, 0.54. So what we get is a thing like this, 84.87 minus 284, 13, 199,
26. We apply a softmax here. How do we apply the softmax? To the vector 84.87 minus 284.13 and 199.26. Well, this is 1 divided by 586.26. This is the sum of all the values in positive. Times the in positive, or is this correct? Yeah, I need to do a positive of all of them. So 84.87 plus 284.13 plus 199.26. This equals, so I guess the definition of the softmax, it always needs to be the absolute value of the vector. Okay, so it needs to be the absolute value, always in positive. This is important. Yeah, and so I get this 84.87, 284.13 and 199.26. This equals 0.15, 0.5 and 0.35. So we have that 0.15, 0.5, 0.35, and then we say, okay, this minus, this is our new prediction, minus the target. We get a new error, which is going to be 0.15, minus 0.5, and 0.35. And we can go back again, back and forth, until we are, so this is our error 3 star, and we can perform again a back propagation just like we did here. Okay, and this is the way deep learning works, basically. So this is the easiest way to perform deep learning with a perceptron configuration. So any questions? No questions? All right. Ja, du musst es so lange machen, bis du zufrieden bist. Also wenn dein Error komputationstechnisch sich nicht mehr von 0 unterscheidet, also 10 hoch minus 12, dann kannst du aufhören. Das ist eine wiederkehrende Geschichte und es erfolgt halt in Epochen, okay? Sogenannte Epochs, bis dein Error klein genug ist, dass du es nicht mehr von 0 unterscheiden kannst in einem Rechner. Okay? Also wir sind dann am Ende Ingenieure und
etwas, was ich nicht von etwas anderem unterscheiden kann, weil ich es nicht messen kann, ist das gleich. Okay? Wir suchen einen Error, der 0 ist oder beinahe 0 ist. Am Ende wird dieses Algorithmus die erste und dritte Position von dem Vektor auf 0 fahren und die dritte wird auf 1 gefahren werden. Durch die Anpassung von den ganzen Gewichten. Wenn wir uns nicht verrechnen, natürlich. Gut. Weitere Fragen? Any questions more?